Vamos dándole a este güey porque quiero ver el gameplay. Me interesa mucho jugar al Armored Core 6. Nunca los he jugado. Dicen que son juegos bien difíciles. No al estilo Souls, pero que son juegos difíciles a su manera, ¿no? Brand new footage of Armored Core 6. I'm curious, what do you see? Armored Core or Souls? Truth is, there's a bit of both here, honestly. I recognize the three-dimensional. Yo también veo que hay como elementos de los dos, pero la forma en la que se está moviendo el mecha, según yo así es el gameplay de Armored Core, ¿no? Pero sí noto estos movimientos del boss como muy... No sé, como que sí me recuerda a los Souls. Combat of Armored Core. I've seen its familiar mission structure, its atmosphere, and the unrivaled customization potential that the mecha genre lays claim to. But finally, no one can deny that there is a lot of Souls influence in this. This hard lock-on is not traditional Armored Core. Ok, yo no sabía eso. Él está diciendo que como que el quedarte el lock en el enemigo no es tan tradicional de los Armored Core. Entonces eso sí lo agregaron a partir de su experiencia con los Souls. Algo que sí les puedo decir es que en una entrevista de los devs les preguntaron como que ¿podemos esperar que Armored Core sea más un Souls que un Armored Core? Que el gameplay sea más similar a los Souls o cómo va a ir ahí? Y el dev respondió, vamos a tomar todo lo que hemos aprendido sobre los Souls también e incorporarlo para que Armored Core 6 sea una mejor experiencia. Entonces, no dijo que iba a ser un Souls de mechas, por así decirlo, pero sí dijo que vamos a ver muchos elementos de los Souls en este. Se siente Dark Souliano. Sí, o sea, sí, ahorita que veo como que el movimiento, no sé, como que sí me recuerda algo, no sé si por el boss. Creo que tiene que ver con eso que está diciendo, que antes al parecer no usaban esto del lock-on en los enemigos en el Armored Core. Pero pues si van a agarrar cosas y las van a meter y va a hacer que sea un mejor juego, pues yo digo que pacing and the telegraphed attacks would not look out of place in a Souls game. Elden Ring podríamos decir que sí llegó al mainstream por fin, pues vendió 13.5 millones de copias en un mes y medio, me parece. Me imagino que sigue vendiendo y cuando salga el DLC va a vender más y cuando salga el DLC va a vender el DLC. Podríamos decir que por lo menos Elden Ring, no sé si decir que todos los Souls son mainstream ya. No son un nicho como lo eran antes de jugadores de Souls. Lo cual se me hace muy cool porque yo creo que muchas personas han de haber jugado o intentado jugar otros Souls a partir de que jugaron Elden Ring. Lo cual pues impulsa las probabilidades de que, por ejemplo, si saliera el port de Bloodborne o que Miyazaki sí quisiera hacer Bloodborne 2, que desde el principio dijo que no, o sea, tampoco es como, o sea, la esperanza que tenemos es una esperanza en Dios, ¿no? No en Miyazaki God, porque él dijo que no iba a ser Bloodborne 2, desde el principio lo dijo. Donde sí tengo esperanza es ver el puerto. Elden los lanzó a la fama. Sí, por decirlo de una manera, sí los lanzó, sí eran muy famosos, ¿no? Pero sí los puso en el mapa de los, como que en el amplio espectro de los gamers, lo cual creo que es muy importante, porque pues famosos entre comillas ya eran, ¿no? Sekiro ya había ganado Juego del Año, por ejemplo. Sony solo tiene que llegar con 50 millones de dólares a la casa de Miyazaki y mandar a hacer Bloodborne 2. Sin conocer al men, yo digo que por más feria que le ofrezcan, no haría... O sea, si no quiere, no lo va a hacer, pues. Even the stagger system is basically Sekiro's. Le van a poner Now, sistema de stagger. There's a lot I could say right now, que es lo que acabas but I'm honestly really tired of this whole debate, and I'd prefer to move on because there is now so much more to talk about instead. So, Bandai Namco has given me about 4 minutes of gameplay to share here today, but I've actually seen a lot more than this. El canal de este güey hace tanto con estos pedos que literal acaba de decir que Bandai Namco le mandó a él gameplay del juego. Igual hay 4 minutos, ¿no? Pero, güey, así de grande es el canal de este cabrón con ese... güey, los 2.86 millones de subs que tiene en su canal de YouTube, todos son jugadores de Souls. O sea, por lo menos han jugado uno, pues. Press were actually able to see a live demo of basically this entire mission. And you know the best part of that live demo? It's that, unlike in this gameplay, the HUD, the heads-up display, was completely enabled. I paid a lot of attention to that. And while I don't have any footage of it, this... Nos ha enseñado muy poquito y se mira,
la calidad de detalles de todo lo que está en la pantalla. O sea, ahí creo que es porque le puse is en pausa en un momento roughly muy... Pero todo lo que está en la pantalla, los detalles de todo esto, el mecha... to that. And while I don't have any ¿Verdad? footage of it, this is roughly what it looks like. Feel free to pause here, but I will break down this HUD more in depth later in the video so that you can understand it all. Now, I don't know why they haven't... Me está gustando mucho cómo se mira el movimiento del mecha, ¿no? Se mira como muy fluido, como... No se mira como si se estuviera arrastrando, se mira como que se está deslizando en la pantalla, ¿no? just shown it. I think it's actually the most genius part about the game that I saw, and I can't wait to explain why. But right now, though, Bueno, soy fan de los mechas, ¿no? En general, me gustan mucho los animes de mechas. No, tengo una relación extraña ahí porque me gustan mucho los que me gustan, pero no muchos me gustan. Lo cual podrá sonar extraño porque podrás decir así son todos, ¿no? Pero, o sea, en cuanto a anime, hay animes que veo y me vale, ¿no? Aunque estén bien culeros, los veo. Entonces, en cuanto a mechas, me gusta mucho y siento que el mecha en sí se mira bien cabrón. Me gustan mucho los efectos de las luces, las chispas, el fuego que le está saliendo al mecha en sí. Siento que se mira impresionante. Como que si lo veo en la vida real, más bien, como que es algo que podría haber en la vida real, ¿no? Si existieran los mechas. Bueno, si existieran a este nivel ya, ¿no? No sé si el gobierno nos oculta cosas. I guess I should just showcase the gameplay that I have been given. In this mission, it's our goal to infiltrate this huge facility. It's occupied by dosers, who are addicts, basically. They're people that have been using that substance that's called coral as a drug. But the facility is also occupied by a group of arms dealers who have this RAD logo, and it's their machines that repel your intrusion as well. In the showcase, From Software emphasized the multiple paths that you can take within the mission. You can sort of see those upper and lower paths here off to the left, and they lead to a bridge in the distance. ¿Podrás volar infinito? Porque como no veo, pues no se mira el HUD. ¿Tendrás energía o no? No sé. De nuevo, como nunca he jugado un Armor Core, no sé si volar en sí sea como algo que puedas hacer constantemente sin limitaciones. But this player's build, at least, has very efficient flight capabilities, so they use that to take a more direct approach. So, obviously, vertical and horizontal flight is a big thing in this game. The energy consumption during vertical flight in particular reminded me a lot of the early generations of Armored Core. So you can fly upwards, but it's si probably... tienes algún sistema, si hay algún sistema como de combustible, ¿no? Sí, pues si pudieras volar infinito, pues nada más te vas por arriba, ¿no? Y llegas a donde tengas que llegar. Por lo menos así vas a tener que estar, pues, maniobrando en vertical, ¿no? Para ver qué camino se te ajusta más o por dónde te quieres ir. Supongo que ya sería jugar el juego para ver qué tan limitante se siente o no ese sistema, pero si ya lo habían hecho antes y lo están implementando otra vez, quiero pensar que es porque es relativamente un buen sistema, ¿no? Yo en general, pues, no soy fan de las limitantes de recursos, pero pues sí puedo entender, por ejemplo, aquí que te quieren dar libertad de exploración, por así decirlo. No sé qué tanta libertad tengas para subir, por ejemplo. Pero si quieren hacer algo que sean como que varios caminos para llegar a un solo lugar, pues puedo entender que no quieren que simplemente te vayas de punto A a punto B haciendo como una curva por arriba, ¿no? O por abajo. Me parece lógico, pues, básicamente. Near impossible to achieve sustained vertical flight, which I think is a good thing as it stops you from flying over what is clearly more level design than Armored Core has traditionally had, which is amazing. One thing that does seem different though is it seems like you're way more energy efficient while flying and gliding horizontally in this game, which is something that seems to be partly enabled by the Assault Boost, which is basically a dodge boost that can be held for more distance and a continued overboost, so to speak. Let me just pause here for a second. Did you hear that little beep? So we're now in range of those enemies down there, and if you could see the HUD, then you would know that our lock-on has just automatically jumped onto the closest one. Our missiles are now primed, and we're now in what I'm calling a soft lock-on state. Literal te avisa que ya puedes disparar y le vas a probablemente le vas a movement of our mech, and it seems the lock-on can be freely moved between enemies.
This should be more familiar to Armored Core fans because it's closer to the way that lock-on has traditionally worked in Armored Core, where you're responsible for keeping enemies within your sights in order to shoot at them, and the lock-on kind of does its own thing. So if we fire our missiles now, which they do, you can see one missile fly off to each nearby enemy, stunning them and giving us an opening to dash in and take them out one by one instead. Except at some point, the player locked on manually, and now we've transitioned into what I'm going to call a hard locked on state. ¡Hey, Lokami! ¿Qué dice Lokami? Pensé que no tienes internet, man. Por lo menos la movilidad se mira en cabrona, ¿no? Hard lock finally falls off, but wait, there's more enemies up top, so the player goes up and commits to more hard-locked combat against them. And again, in this hard-locked state, we see a lock that entirely dictates the direction you're facing. Le dijo, esto es Esparta, y a chinar a su madre. And that is not how lock-on has traditionally worked in Armored Core. In fact, the absence of... Creo que sí es por eso, ¿no? Como que el sistema de target es lo que me está impulsando a pensar que sí se mira de cierta manera como la influencia de los Souls. Le voy a creer de que tradicionalmente no tenían este sistema así de como manual hacia un solo objetivo. Pero sí tenían el sistema de target que describió ahorita, ¿no? Para muchos enemigos, por así decirlo, cuando ya podías como dispararlos. Of hard lock-on is, I think, actually a big part of what contributed to Armored Core's traditional identity. So instead, you'll recognize this lock-on state from Souls. But before all the Armored Core fans get upset by this, perhaps rightfully so, remember the genius kind of is that the soft lock-on state, the traditional lock-on state, still seems to exist. And I think playing with that lock-on state will be viable, and it will give you... A ver qué pasa, ¿eh? O sea, al parecer están haciendo una fusión entre algo nuevo para la serie, que es algo que en Souls ya se había hecho desde hace mucho, que es el hacer un target fijo, y algo que ya hacían ellos en el juego, ¿no? Que es como target débil o suave, soft target, que te indicaba que los enemigos estaban en rango, ¿no? O a cuál le ibas a disparar, por así decirlo. Benefits, although you're probably missing out by not hard locking on sometimes and allowing the player and their camera to be very bound to a single enemy and have your movement strafe around them perfectly instead. What's more, in this hard lock-on state, notice how all 4 missiles go to their single target here instead, as opposed to in the soft lock-on state. Siento que le vas a poder sacar mucho provecho, en especial si quieres erradicar a un solo enemigo rápido. Como que le haces el target fijo a ese men, y como está diciendo el Vati, le tiras todos los misiles, pues. Literal sale que el mech está tirando los 4 misiles a un solo, que es al que le está apuntando fijamente, ¿no? Entonces, si sabes que hay enemigos que son como más problemáticos que otros, ¡pum! Muerto ese men, y ya después no tienes que hacer el hard lock on, ¿no? Puedes simplemente pelear con así. Ya usando como que todas tus habilidades en todos al mismo tiempo, por así decirlo. La experiencia Miyazaki. Sí se mira la experiencia Miyazaki, man, desde el principio del video. Where those missiles were spread evenly around the area to each enemy. That enables some really cool strategy, I think. And speaking of strategy, this player's combat strategy seems to be to use their machine gun to stagger these smaller enemies. Enemy stagger bars are seen here, and they build up visually just like they do in Sekiro, and you can see the moment that stagger kicks in here. In this staggered state, they've said that enemies take a ton more damage, and that makes it the perfect time to hit them with all your burst damage, which this player does with their barrage of 4 missiles. Or another thing you can do while the enemy is staggered is this. You can yeet enemies so far with this kick attack. Though Yeet! I feel like this enemy only flew so far because it was already staggered, though. In any other situation, the kick attack probably just builds up their stagger meter instead. Next clip. The gate was a major waypoint in the showcase, and it seemed to function a lot like a fog gate would in Souls, except when I watched, the player actually took about 10 seconds to hack open this gate.
they were vulnerable the entire time they were doing that, and they even got ambushed during that process. So it's a cool way to sort of stop you from progressing too far. In Souls, you can just like run past everything, so it's kind of good that they stop you doing that here. Estoy medio de acuerdo con lo que acaba de decir, de tener como portones que te detengan, pero al mismo tiempo, bueno, creo que va a depender de la locación de los portones, ¿no? Personalmente no me molestan si están como que a la mitad del nivel y hay un portón y lo tienes que pasar, arre. Pero si por ejemplo vas a tener que pasar un portón cada que quieras entrar con un boss o algo así, pues ahí sí va a ser un problema, ¿no? Porque como dice él, no puedes simplemente pasar entre los enemigos como los Souls. Probablemente no lo hagan, no creo que pongan un portón justo antes de un boss que tengas que estar constantemente abriendo, y si lo hacen probablemente se va a mantener abierto, pero pues ahí sí está peligrosa la cosa, ¿no? Yo creo que forzarte a tener que hacer una actividad nunca está chilo, pero pues hasta que juguemos, ¿no? Hasta que juguemos el juego y veamos cómo se sienten las actividades. Pues es que sí, actividades como las situaciones forzadas, por así decirlo, que nos pongan, pues ahí sí ya va a depender de cómo se sienten en el juego, ¿no? Porque el peor de ese tipo de situaciones, creo yo, es el primer nivel, segundo, tercero, Simón, te las avientas, ¿no? No pasa nada, es nuevo. Pero pues depende de cuántos niveles, ya vas en el 10 y sigues haciendo portones, que son exactamente lo mismo, pues no creo que los vayan a variar mucho, no veo mucha cómo lo puedas variar aparte de los enemigos en sí. Pues ahí sí va a ser donde, otro portón. Entonces, pues a ver cómo manejan eso. But here they enter a tight corridor, and these in Armored Core traditionally force you to fight quite differently than you would have out in the open. Often in past Armored Core games, your missiles would become useless inside, especially if they're the type that fire upwards or outwards, and your long-range weaponry might not be as good either. So that's why it's a good idea to have some close-range parts to help you out in tight spaces, like shields now, or maybe melee blades as well. O sea, que tienes que tener en mente como que tal vez el nivel tiene pedazos they've donde actually added something that I've always wanted them to add in Souls, and that's a timed block system. So what we know from interviews is that shields now have this brief moment when you deploy them where their defense is way stronger. It happens here. See that pulse when they pull it out? Oh, okay. That should be a moment of optimal block, and that's obviously an incentive to perfectly time your blocks against strong attacks rather than just keeping your shield active all the time. Next, melee weapons. You can clearly do multiple strikes with a lot of these, and having these preset animations makes me think that the blades might be exclusive to the left side, like they are in many previous Armored Core games, ese mech anaranjado se me hace que se mira tan chingón, rather than being able to dual wield them, although I could definitely be wrong on that. Next we see the scan function for the first time. Enemies are revealed and can be locked onto through walls. I love this. Being able to peek ahead and think about your strategy is so much better than always being forced to figure things out on the fly. It enables planning based on your build, followed by execution of that plan with your reflexes and your coordination, and that is peak Armored Core to me. Speaking of customization though, next let's talk about build assembly in the garage, which is another huge design pillar of Armored Core. So here we thankfully get an overview of all of the part categories in Armored Core 6. Here are your 4 weapon slots, your 4 frame slots, and then your booster, your FCS lock-on part, your generator, and an expansion slot. This is fewer categories than most Armored Core fans will be used to. Inside parts, hanger weapons, radiators, those are all missing here. That said, the parts that we do see previewed here do have some great depth to them, so I think that might make up for having fewer categories. For example, your generator, which governs your energy, now has cooling built into it, rather than radiators being a separate part. And then certain weapons... Pues no sé si tenga que ver con que quieren hacer el juego más amigable. No sé qué tan amigables eran los Armored Cores anteriores. Yo lo único que sé de los Armored Core es que están difíciles. Entonces no sé si esta elección de tener menos elementos que poder personalizar sea para que sea más amigable para un nuevo público.
Ha pasado un chorro de años desde el Armored Core 5, me parece que esa madre salió en el PlayStation 3. Así que podría entender que quisieran atraer a nuevo público, ¿no? Cosa que, pues que no sé. O sea, siento que el éxito de Elden Ring le va a permitir a From Software jugar más con sus otras franquicias, ¿no? Jugar más en cuanto a que pueden atraer público nuevo a sus otras franquicias también. No voy a decir que los Armored Core no tenían mucha gente, de hecho no sé, pero por ejemplo, yo conozco más gente que solo conoce el nombre, ¿no? Que en sí que hayan jugado un Armored Core. Like this laser dagger can perform a charge attack if held, which is a depth to the gameplay. We also see certain ranged weapons that have this charging property as well. And then there's missiles, which have unique attack characteristics, as they always have, but their descriptions here are more detailed than ever. Some are capable of multi-lock, which is when missiles fire at multiple targets, which I showed off earlier. Some missiles are better for AoE, creating a damage area. Some are better for staggering enemies, like these, which contribute greatly to build-up of ACS strain. And some missiles will just be great for taking out airborne enemies, like these, which are deliberately slowed down. Missiles hound targets during lengthy airborne time, enabling heavy pressure tactics. All these... Eso está curada porque me imagino que antes de las misiones te van a dar algún tipo de indicativo que la misión va a tener muchos enemigos aéreos o va a tener muchos enemigos de cierto tipo, quiero pensar, lo cual tal vez te permite antes de la misión pensar en algún tipo de personalización o build que te permita jugar mejor esa misión, ¿no? O que sea más, pues entre comillas, fácil, eficiente, como le quieran decir. Se me hace curada eso, en especial porque tal vez te impulsa a querer hacer builds diferentes, ¿no? Y no necesariamente que haya uno, como que uno bien poderoso. Porque pues me imagino que de cierta manera vas a poder usar ciertas partes que te van a permitir jugar o terminar la mayor cantidad, muchas de las situaciones que te pueda plantear el juego, ¿no? De manera, pues que no sé qué otra palabra usar, pero fácil. A ver qué sale ahí con el balanceo de las partes y cómo usarlas, pues. Esperemos que no haya como que una parte que sea extremadamente buena para todas las situaciones, ¿no? Entonces que todos terminen usándola. Porque me imagino que con tanta personalización lo que quieren es que constantemente cambies a tu mecha, ¿no? Que sea constantemente diferente, que en ciertas misiones uses más el escudo, en otros más los misiles, las espadas, no sé, ¿no? Ahí sí hasta que lo juguemos. These build considerations are such a fun, amazing part of Armored Core that I can't wait for people to discover. And if you're a new player, I think a lot of the time you will be able to get by simply reading these written descriptions. But the real endgame in Armored Core is learning to understand the complex stats and specs of each part, seen down here. Though, if you think these stats are overwhelming, I've got news for you. So, this is probably the simplified version. It reminds me a lot of Armored Core 4, where you were shown the most important stats on parts, but then you could toggle the display to reveal this. Yeah, so stats can get pretty intense, and while having a simplified view and glanceable icons is obviously the more modern approach, I really hope that they don't shy away from these overwhelming stat screens, because they are such a hallmark of the series. In the show... No sé si es específicamente ese color, pero siento que se mira re cabrón en la pintura naranja. Case, the player actually accessed this garage mid-mission, after being destroyed by this quad-legged enemy. Their mid-range biped build. Ah, ok. Eso se me hace curada porque pues no vas a tener que reiniciar toda la misión si entre comillas, la cagaste con el mid boss, ¿no? Y pues ya viste la pelea y te das cuenta que, no sé, pues igual y no me está sirviendo tanto mi metralleta, pues me la voy a cambiar por otra pistola que tal vez me aumente mi probabilidad de que le haga un stagger, ¿no? Build was having a lot of trouble dealing any kind of damage to this enemy at range, so they wanted to change their build to an agile, close-range one instead. And they did it all manually, and it took less than a minute, and it was so convenient. Instead of having to do the entire mission again, they simply died, they loaded up the garage from the menu, they tweaked their build, and then they returned to the checkpoint that they had unlocked. Eso se me hace muy importante. No sé cómo, si los Armored Core anteriores sí tenías que empezar toda la misión. Pero pues, ¿por qué castigar a los jugadores por algo que no sabían que iba a estar, no? O sea, ¿cómo sabías que iba a ser más efectivo ser más cuerpo a cuerpo y más rápido contra este enemigo si, o sea, nunca lo habías visto? Entonces el castigo sería que tienes que reiniciar toda la misión.
Entonces, supón que ya pasaron 10, 15 minutos. O sea, tardas 10, 15 minutos. Más bien, tardaste 10 a 15 minutos con el build que habías entrado. Porque hay una posibilidad que como ahora te fuiste melee, tardes eso, menos o tal vez más, ¿no? Aumentando el castigo. Qué bueno que sea así, ¿no? Que puedas como que simplemente, pues te moriste, no sé si te sale la pantalla y ahí mismo, pues como dice el garaje, y pum, cambias, y vámonos. Dice que tardó menos de un minuto el jugador. In their mission, and they were back with a different build completely. But as to the fight itself, there's actually so much to break down in this fight, but the main thing I really want to talk about happens here, where they finally stagger the enemy. Whereas in Sekiro, this would enable an execution on stagger, in Armored Core 6, it's up to you to fully deliver that execution. The enemy is now taking extra damage, so if you have burst attacks, now's the time. What's more, it seems you can prolong this staggered state with certain attacks, keeping them stun-locked with the right combo, potentially, which might give a really high skill ceiling to this whole process. If you listen carefully here, you can hear a narrator say, "Alright tourist, that's enough." That's because the enemy leader of this facility has been shit-talking you this entire time. The dialogue that I heard was witty and well delivered, and that is a very welcome change from past Armored Core games. There was also some banter between this narrator and your own female operator, who is there to support you through your missions and warn you about what's ahead. And a main boss is ahead. But before this, in the demo, the player actually called a resupply drone, replenishing their health, their repair kits, and their ammo, and then it was time to fight this thing. A boss that has its own health and stagger meter that appears at the top of the screen. Its attacks are extremely well animated and telegraphed, and it has a ton of area denial and AoE, and it's just so well animated, and it looks like such a great fight. It also has 2 lock-on points, a weak spot at the front, and a shoot. Eso sí, o sea, de nuevo, no vamos a saber hasta que lo estemos jugando, ¿no? Pero por los 30 segundos que he visto de esta pelea, se mira cuando te van a... O sea, literal veo el telegrafeo de... Pues abre los brazotes y pues, sabes que te va a ir a chingar, ¿sabes cómo? Entonces, eso se me hace muy bien, se me hace un gran diseño de... O sea, visualmente veo que algo va a pasar, pues no nomás es como que de repente, estás un pinche cachetada, lo cual algunos juegos pecan de, ¿no? Que ni siquiera te avisan y ya te están pegando. Fuera máquina, pues igual y se alcanzo a reaccionar, ¿no? Pero pues soy una persona normal. Shoot at the top, which I guess flying builds might be able to take more advantage of. Ahí literal ves que va a hacer eso. O sea, no ves que va a hacer eso específicamente, pero sabes que va a ser un ataque que va a seguir con otro ataque, ¿no? O más bien, ahí nos dimos cuenta que iba a conectar otro ataque seguido a ese. Y pues por lógica podrías pensar que va a ser un ataque similar al que te acabo de hacer. Anyway, as promised, let me recreate the heads-up display in more detail, starting with the most important things. First up is your AP, your armor points or your health. Esto lo está haciendo él, ¿no? No, así no es como se mira en realidad. Basically, which was displayed numerically and with a slider around here. When the player took damage, this number and the slider would obviously deplete, and the screen would also distort a little bit, especially at the edges, which you can kind of see here. Then there was the energy gauge seen around here. This was depleted by things like flight, quick boosting, and I think melee as well. Of course, in Armored Core, how big this bar is determined by the capacity of your generator part, and how fast it depletes and recovers is determined by the energy output of that generator and the cumulative energy drain of all of your parts. Básicamente la estamina, of course, the efficiency of your boosters will probably also play a part. Above it was a stagger bar. It was empty by default, but would fill up with orange from the center. No sé si lo alcanzan a ver, se los voy a quitar un momento los subtítulos. Está hablando de estas dos barras que están aquí. Esta es la que está diciendo que es tu propia barra de stagger, y esta es la de vida, ¿no? Nada, de los boosters, perdón. Damage for a few seconds. The same goes for enemies. If you get staggered though, I think you just sort of pause for a couple of seconds, and previous interviews seem to suggest that you'll start falling if you're in the air as well. Next, there was like a box here for the expansion slot. So extensions are a category of parts that have traditionally allowed you to do unique things like jam enemy radar
or shoot down enemy missiles automatically. Sometimes these extensions were activated manually. O sea que esa básicamente es un pasivo que te puedes poner dependiendo de qué quieras hacer, ¿no? Sometimes they're passive, and they're like my favorite part category in Armored Core because they give a ton of character to your build. Unfortunately, I'm pretty sure the demo had no expansion part equipped, so this box was empty. Next to it were 2 bars. One was a visual indicator for your repair kits, of which the player had 3. Armored Core has never had an Estus flask equivalent before, but it does now. These can be activated instantly to heal the Se player. vinieron los And Estus it Flask seems they can be Armor Core replenished 6. at Let's supply go! stations, which can be called in certain missions, apparently. Underneath repair was a bar that said scan. When activated to scan surroundings for enemies, this bar would take a little while to regenerate and then it could just be used again. It wasn't long though, pues es un like cooldown 10 del scan, seconds ¿no? between each scan maybe. On the bottom right were 4 familiar weapon slots. They Pa' que no showed los your total spamees. ammo and your remaining magazine ammo for your left arm, left back, and right back weapons, respectively. This character has missiles on their right back, a machine gun on their right arm, a shield on its left back, and a blade on its left arm. Now, a recent interview stated that all 4 weapons are bound by default to all 4 controller triggers, and that all of your weapons can be fired at once, which is not how it's worked in any previous game. That sounds kind of insane, honestly, and pretend you're holding a controller. I cannot fathom Ahora sí que for the life of muda. me how you're supposed to fire all 4 weapons with your pointer and middle finger, and then doesn't that just leave your thumbs free for assault boosting and moving and interacting and changing weapons? Just your thumbs for all those actions seems very difficult. Ahí se está hundiendo el Vaati, ¿no? Porque pues la realidad de las cosas es que, o sea, si quieres, pues puedes agarrar el control así y disparas con estos, ¿no? Entonces te deja los mismos dedos para acá para mover todo esto. Eso ya depende de cada quien, incluso pues lo puedes agarrar así, pero obviamente la comodidad de hacer eso pues no está tan chila, en especial como no estamos acostumbrados, porque obviamente pues comúnmente alguien haría esto, ¿no? Para usar las 4 armas al mismo tiempo, y él está diciendo que solo te dejaría estos, los pulgares, para hacer todo lo demás. Pero pues si algo aprendí de Sekiro, es que si agarras el control de cierta manera, pues te liberas los otros dedos, ¿no? Y además que estos no los tienes que pensar, pues literal solo los vas a estar presionando todo el tiempo. Por ejemplo, si tienes 2 pistolas y 2 lanzadores de misiles, los aplastas todo el tiempo y estás disparando. Y ya usas el control con estos, ¿no? Digo, así se me ocurre a mí. Obviamente es incómodo porque comúnmente no agarramos el control así, pero pues te puedes acostumbrar y pues let's go, ¿no? So I'm extremely keen to get a hold of a demo and see what the deal is here. There was a vertical speed. ¿Ya quieres hackear el juego? No, pues es que, o sea, considero... Sí tiene razón lo que está diciendo, pues tiene razón que de manera normal agarras el control y pues ya estos dedos comúnmente los usas para agarrar el control. Y estos 2 los tendrías así para presionar los triggers, entonces nomás te quedan los pulgares. La realidad de las cosas es que si quieres ser eficiente, pues lo vas a agarrar solo con los meñiques y vas a disparar con estos. Entonces te quedan estos 4 dedos para maniobrar y hacer otras cosas, pues. Ya va, o sea, obviamente va a depender de si quieres hacerlo o no, ¿no? ¿Incómodo? Pues probablemente, ¿no? Speed gauge on the left. There was what? No va a faltar la racita que hace en esas extensiones impresas por 3D que... Con un solo dedo vas a poder presionar los 4 al mismo tiempo, ¿no? Ya saben, esas madres que se avientan la racita. Looked like an altitude gauge on the right. There was even a compass at the bottom that was actually pretty cool because it had red dots for all of the enemies around you, which I assume would actually be pretty useful when helping to locate the enemies that are just outside your field of view. Then the mission objective was written top left, a waypoint marker was on screen for that objective, and killed enemy credit rewards would pop up on the bottom. Solo hay que agregar otra articulación al índice o doblar el eje. O pues nos agregamos otro dedo, güey. Fácil. Right. Of course, as mentioned earlier, the center of the screen features your... O pues la realidad de las cosas es que puedes elegir no hacer un build que necesite que uses los 4. O sea, este men está diciendo que hay una posibilidad, ¿no? De que traigas 4 pistolas, pues. Entonces, de manera eficiente, pues quisieras disparar todo al mismo tiempo, ¿no? La realidad de las cosas es que probablemente sí vas a traer un arma melee que no te va a servir de nada estarle picando al mismo tiempo. Creo que sí está poniendo un ejemplo de un caso extremo.
De que se va a poder, se va a poder. Pero no creo que sea tan bueno para ti en cuanto a las misiones siempre traer todas las pistolas. Porque como él dijo, en lugares donde en lugares donde estás yendo por pasillos o lugares más pequeños, o incluso el boss con el que dijo, el boss ese no le puede, no, al parecer no recibía mucho daño de rango, entonces no te sirve de nada tener 4 pistolas. O en pasillos, al parecer no te sirve traer tanto misiles porque tienes, si son misiles que se disparan poquito hacia arriba, chocan. Probablemente lo mejor para ti no va a ser constantemente traer 4 disparadores al mismo tiempo, pues, de pistolas o misiles o cosas así. Pero pues, si quisieras hacerlo, pues se puede, ¿no? Entre el índice y el pulgar. ¿Te imaginas? Aquí sí. 2 pulgares, güey. ¡Oh! Fire control system, your lock-on, essentially. It's circular like it was in Armored Core 5, and while you're out of combat even, it stays in the center of your screen. And it has these sliders that help you keep Si es así el HUD, se mira bastante minimalista, ¿no? track of your remaining magazine capacity as you fire your left and right arm and back weapons, which I'm a huge fan of. So the UI is nice, it's super clean and it displays a ton of information, but it's this lock-on behavior that I think is the most fascinating thing about Armored Core 6 so far, and this is the part of the UI that I kind of love the most. So again, when you get in range of an enemy, this lock-on element jumps over to them, while the lock-on display itself starts to display that enemy's health and stagger meter at the top, in addition to your ammo in the bottom left and right. Inside the lock-on though, there's this little number which dictates how many of your missiles will go to this enemy should you fire them. Again, if you're soft locked on, that number will be split between nearby enemies, and if you're hard locked on, all of your missiles will go towards them. Additionally, the lock-on actually updates with an enemy's distance from you, which is extremely important information because staying at optimal weapon range is a really big thing in Armored Core. And it also shows little damage numbers which pop up as you pop off, and that's really important to give you visual feedback on the effectiveness of your range or the effectiveness of your weapon type. You want to know if you're dealing damage, and I always loved this feature when it was added in Armored Core 4, so I'm very glad to see that return. I even noticed some little enemy status words pop up around the lockbox, like unaware would pop up if the enemy didn't know you were stealthed, and ACS load limit, I think, popped up if you staggered them. So, this lock-on is doing a lot of heavy lifting in Armored Core 6, and I love it. I'm glad they've baked so much information into this UI because that is such a huge part of what Armored Core is all about, and what their design team deserves props for is the fact that they've baked all this information in while keeping everything looking sleek and unobtrusive. It's very clever design, and I hope they show off the HUD soon because I'm probably just butchering it in Photoshop now. I have so much more to say about this demo, but it should probably wait for when we get new footage, or for if I get my hands on it, if I'm lucky. In the meantime, if you're curious about Armored Core, then please check out my recent video where I show off every single old Armored Core game. And I think that video will just always stand as a way for you guys to learn a ton about the series if you don't have the time to play it for yourself. And I had an amazing time playing all of the old games. But until next time, thank you for watching. I also want to say special thanks to Con from Bandai Australia for getting up at midnight to pass me this footage. That was so appreciated, and it's honestly half the reason I had enough time to edit all of this for you guys. So thank you, Con. And the same goes for Steven at Bandai and countless others who just enable these kind of demos and previews behind the scenes. Sí, es el gameplay, ¿no? Que le mandaron a él. El gameplay que hemos visto como 5 o 6 veces. No lo sé. La neta, como persona que no es fan de los Armored Cores, porque nunca los he jugado, no porque no quisiera ni nada, nunca tuve del PlayStation 3 para atrás, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde chingados iba a jugar? Pues la neta sí se mira muy cabrón, ¿no? Visualmente, para empezar, el tráiler y esto se me hace que se mira impresionante, ¿no? Se mira bien chingón. El mecha se me hace que se mira bien curada. Siento que fluye su movimiento. El combate se mira impactante. El combate se mira como que estás haciendo algo. Lo poco que vimos del mid boss y el boss del stage. O sea,
sí te telegrafean bien lo que van a hacer, lo cual pues es muy Souls. No sé, o sea, lo poquito que hemos visto me están dando muchas ganas de jugar Armored Core 6. No sé si va a salir en PC. Espero que salga en PC, porque si no va a estar difícil. Hasta ahorita lo que he visto se me está haciendo impresionante y me está dando muchas ganas de jugar, ¿no? Esperemos que sea un buen juego. O sea, no espero un mal juego de From Software, entonces no veo por qué habría de serlo. Los fans de Armored Core les gustan mucho los juegos, de pues, los Armored Core. Entonces no veo por qué habrían de no hacer un buen juego, ¿no? Claro que siempre está la posibilidad esa, pero por ahora, por lo que hemos visto, lo que han presentado y pues la referencia que tenemos de la compañía en sí, pues probablemente sea mínimo un buen juego tirándole a un gran juego. ¡Hey! ¿Qué dice la buena vida? Si te gusta, dale like, suscribir, compartir, rájale de todo, pa. ¡Woo!